focuses on developmental projects taking place within the borders of our beautiful motherland, Zimbabwe. We visit Harawa West on the peripheries of Chitunguza, where there is an area known as Mayambala. Like most peri-urban areas throughout the country, the effects of their proximity to a large urban setup are being hard felt as youths are finding themselves hooked up in vices such as drug abuse in most cases. To counter these negative vices, the community leadership as well as business people in Mayambara have come up with activities to keep the youths occupied, and soccer has become one of the most popular sports in the area, drawing large crowds from both the young and the old. Seeing the popularity of soccer in Mayambara, the Iron Lady of the construction industry in Zimbabwe, Amai Elizabeth Chagudunga, who broke records by becoming the first ever black female bricklayer in Zimbabwe, if not in SADC, came on board and helped with the formation of a football team that is now known as Young Bullets. Not only is Amai Chagudunga sponsoring Young Bullets, she has gone on and has broken another record in the country by becoming the first ever woman to sponsor a whole soccer league, as she has now become the main sponsor of the 21-team Harawa West Social Soccer League, which last had a sponsor 15 years ago. During the past week, our team went to Sekeruro, where there was a ceremony to honor Amai Chagudunga, as well as a league match involving her young bullets. Our team spoke to Amai Chagudunga on the sidelines of the awards and the soccer match to find out what really motivated her to pour out her hard-earned cash into the development of soccer at the grassroots and where she aims to go in the future. Sezvo ndichiona vana mumarodhi mumakona kuti vanofamba netsoka akutotya kuburwa kana mumarodhi vana vakugarira vanhu vakuru, ndakaona kuti zvitadzike kuitika izvi vanke nokuti kana wakanwa kambwa unostika. Zvino kana usina kumwa kumhanya mugiraundi unenge uchitomhanya. Saka ndakaona kuti vana vakapuhwa masports ekunhikirika yekumhanya vanosiya zvokumwa kambwa, nokuti kana uchinotamba bhora kana hakudi vanhu vakanwa kambwa utane kupunzika mugiraundi. Saka inini ndaisponsor watershed, ndichisponsor watershed ndobva ndazovamba Young Bullets. Ndakuona vana vazhinji vanenge vakangogara mumabhenji havatambe, ndobva ndaona kuti regai tivakirire another ground, imwe team kuti zvigozotamba kuti watershed neYoung Bullets. Ndozvandikanipa kuti ndiwane kusponsa bhora iro. Ndichibva ndaona kutoti ndobva ndaenda kuHarava, ndobva ndakunosponsa Harava yese sekese ku-main board kuti matimu ese anotambira maseke, ndobva ndasponsa main board futi ndichisponsa Young Bullets. Saka ndinovasponsa vanhu ivavo. Inini hazvirevi kuti ndine mari, handina mari, but saamai ndiri kurwadziwa nevana vanenge vachistika murodhi. Munoona kuti ndairwadziwa nemadzimai anenge kuti ndakafirwa kunge wakaenda nemaoko ako, ndakarambwa kunge munhu akakuramba nemaoko ake. Saka ndiri kuti aiwa makadzi manje vaakuchiteera. Munoona isusu munoona nguva yemvura iyi, vakadzi ukati uchivaka nemvura anenge achingochengetedza kuti wifi yangu nesusu takutoita waterproof musoro. Hatisina zvekuti wifi yangu, taona kuti mvura yakauya hatigari nemapurasitiki mumusoro, tinongoti dhaiende inoitani inogoita yakana inogoerera ka1 waterproof. Saka ndiri kuti vakadzi vanenge vakujoina, nokuti munhu hateere munhu chaasiri kuona chakanaka chiri kuitwa nevanhu. Inini ndiri kuda kuti vanava vakure tivaendisewo kunze kwenyika, vachiendawo kunotorwa kana ana Dynamosa, vachipindawo vachiyazotorawo
vana kuno kuti nevana vanogona zvokuti vana ivavo vakaonawo vanovasumudzira kumusoro hatifunge kuti tingaite nhamo. Honai munoona kuna kunze kwenyika uko vanhu havaende kumunda kana ati ari kutamba bhora anogoswera achitamba bhora anowana mari yake ipapo haaswedera chiti. Saka munoona tinozoti tinoti kuno uku uri kubasa uku uri kubhora uku pamwe uri kusenza kumazimbi kumazuva doka kuenda kumapractice. Saka haugone kuzobudirira. Vanhandavati ivo vana Dynamos nana Caps nana Highlanders kana hanzedyiwo kubhora dhaite kubhora kana takuenda mberi uko energy yake inenge yakatozara. Saka ndo zvatiri kuda kuti vekunoku vachiuyawo vachitora pane expire vaya vakachembera vanenzi vachembera kumusoro vachiuya chitsvangawo kwatiri ndavatifonera dai vakuru vavo vachitotenderera magemu mese matenge chiita vanoona wokutora 1-1. Saka munhu pakatorwa pakirabhu yega yega pakatorwa 1-2 vana vamwe vatoo neshungu. Saka vana vachagona vese kuti vaite masports. Community leader, businessman, come politician, Isaac Tigeret Charewa, who also works closely with people like Maichai Kudunga in helping shape the future of Sege youths in both sports and business, was also on hand to share a few words with us, and this is what he had to say about his experiences during his dealings with Maichai Kudunga. Ndosaka tichiteera mutsoka dzavo nekuti tine zvakawanda zvatikudzidza mavari. Ndosaka tichida kuasosita navo nekuti zvakawanda zvinodzidza nekuti munhu kudzidza kwemunhu unoramba uchingodzidza uchingokopa dhoiri rakanaka. Saka namai vanototi inspirewo kuti kana vachidai so isusu tingakwanawo papi kuti tinge tichitutsira pane zvavanenge vachiita izvozvo. Saka imimi samu zvina business zviiwo zvidiki zvamuri kuita kuitira vakomana venhabva. Kuvakomana venhabva tinombovapa mabhora, vana muzvinapembe tovapawo mapito, tinopawo mainforms yekuti vatambise bhora patinenge tawana. Aripo matimu akati atatopawo mainform. Iro basa rekusponsor vana ava iri vaticharewa moyo wabvepi kazhinji kuvanhu verudzi rwekweduka kana ndine tikumatwangu kana adzimai vangu nevana vedu vairi. Zvinotangira panyaya yekuti nyika inovakwa nevene vayo. Zvozoitawo kuti iwewe munhu wacho une passion here nezviri kuitika, especially kusport. Tinenge tine passion yekusport. Takabva taona kuti sport inogona kubatsira vechidika kubva munyaya yekuti kana vari occupied nemasports vari occupied vaine zvavari kuita, umbavha hunobva havazofunga zveumbavha kana zvemadrugs. Uyezve mukatarisa sanhasi tabva ndaona Maichai Kudunga vari kukurodzawo vana mai vanova vabereki vevana kuti kunomboswera vana venyu uyamboona kuti chii chinenge chichinyatsoitika kuti vazvionere vega. Izvi zvinotangira pakuti zvinobva zvabatanidza mhuri inenge yakabatana nekuti vanenge kana kuri kuchechi vanoenda pamwe chete, kana kuri kumasports voendawo pamwe chete. Zvova zvabatanidzawo community kuti kuona kuti kubatira pamwe ndichiona pamwe zvinhu zvinofamba zvakanaka. Chakanakira kumasports kune vechikuru vanenge variko vanorayiridza vana gwara rinodiwa kuteedzera, nekuti kunoku kumasports kwavari kuno kwangova kuchikoro kana nekubasa kune zvinosungirwa kuti vana vange vachiteedzera. Ende ndinoziva kuti vanhu vakuru vanowanzodzidzisa vana zvakanaka, hapana pavanodzidzisa vana zvekurasisa vana. Saka izvo zvinova zvabatsira kuti mwana anobva adzidzira kuve responsible in future. Muri kutambudzika sei imimi nevana venyu muno Maseke maringe nekutarisa kuti makavakidzana nechitungwiza inzvimbo yatingati nemuchirungu urban area isisina masabhuku aya nemaziso ekutarisa kuti mwana wangana ati zvakati. Kunoku kwaramba kuri kumusha across the road, kwaramba kuri kumusha kubatana kwamaita ne-urban area moenda muperi urban area kuri kutambudza sei semabusinessmen paunhu nevana venyu? Kwataachiti kuma-urban ndo kwanga taichinga ichiti dzo nzvimbo dzanga dzichinyanya kunzi vana vazowanikwa akadhakwa nemadrugs, vachiabhiza madrugs vachiita sehwawa. Kuno kurura kwanga kwakanaka kuti nyange nzvimbo dzemaground chaidzo tichinadzo dzakatowanda kuti vana tikada kuti titambe bhora ari pamaground. Asi ukapinda muurban wakutoona kuti pane dzimwe nzvimbo dzataiziya isusu tichinzi panotambirwa mutambo webhora hapasisina chinhu, patova nedzimba.
Samuri kukurudzira chiyimimi kunyanya kuno kwamunowanikwa muri. Kuno tichikurudzira kuti nzvimbo idzodzo dzinova ma-recreational facilities akafanana nenzvimbo mafacilities enhandare dzebhora dzive dzinochengetedzwa dzoramba dzakaresevhwa kubvira pekutanga dzisazowanikwa dzichinzi apa pazowanikwa pavakwa dzimba kana pavakwa chakati kuitira kuti vana vanoramba vaine kwekutandarira nekuti pane pekuti vana havangaramba vachiyemura vana haladi vari kutambira kunze kwenyika kuti ndofunga dai auya kuno atidzidzisa mutambo kana kuti atibatsira apo isusu tichikwanisa kuramba tichibika vana Peter Ndlovu vedu nana Moses Chunga kuno kwaAfrica tinofanira kuti nyika ivakwe nevane vayo ka. That was Isaac Tigeret Chareva, community leader, businessman come politician, based in Sekeruro, just outside Harare's dormitory city of Chitunguza, commenting there on their efforts as business people in ensuring that the youths are kept away from such vices as drug abuse by engaging them in sport and other such activities. We take a short commercial break. Please stay tuned in for more when we will be talking to those benefiting directly from the involvement of female business sponsors in their sports programs. Welcome back. In today's program, we are focusing on a rare occasion where a local businesswoman, Amai Elizabeth Chakudunga, has become the first woman to sponsor a 21-team social soccer league while also sponsoring directly one of the teams in that league as well. Our team spoke to Nelson Monda, who is the chairperson of Young Bullets Football Club that is being sponsored by Amai Chakudunga, who spoke highly on how soccer has brought together the traditional leadership, the councillors and even business leaders in fighting drug abuse. Tinodyidzana zvakare nevatinorarama navo munzvimbo yedu yeMayambara. Tinawo mabusinessmen, mabusinesswoman vakasiyana siyana vatinawo. Tine masabhuku nekuti isusu tiri mumusha. Tine masabhuku. Masabhuku iwayo ndo vane nzvimbo dzatinoshandisa kuita magrounds ebhora. Saka vanhu ivavo ndo vatinofamba navo ndo vanhu vatinokumbira dzinzvimbo dzekuti tiite sei tiwane magrounds ebhora tiwane zvatinoita zvinobva mukutungamirirwa nemasabhuku. Masabhukuwo vane kumusoro kwavo kunovatungamirira kunyange changamire vedu Chief Seke chikamu ichochi chebhora vanochiziva zvakanyanya navo vanotochikuridzira. Saka tinodyidzana nevanhu vakadaro vakafanana nemabusinessmen, mabusinesswoman, masabhuku edu nemakanzilasi vedu vanotungamirira mumusha medu vese tinofamba tiri pachinhu chimwe chete, chinhu chavanotokuridzirawo kuti dai maramba muchiita zvinhu izvozvo izvo kuitira kuti vana vagone kubatika pachikamu chimwe chete tivabvise pane zvakaipa. The traditional leadership of the deputy village head and his village head also spoke on the development brought by the sponsorship of this soccer club. Maya, vanotibatsira zvikurusa mumusha muno tichitasira pakushaya pamatambudziko ese anoonekwa mumusha kana pamhuri inenge yasimo vanotibatsira. Mazuva ano vakubatsira kunyanya kune vana vakomana vechidiki kuti vasave vanokuita zvinodhakwa vachitamba bhora vachivasponsa kwese kwavanzi vaende. Tinoona Mai Chakudunga vakavamirira vachivapa zvikwanisiro zvinoti vaende kunotamba bhora. Aini ndikuona zvakatibatsira zvikuru nekuti kudhakwa akuchimo muno mumusha. Umbavha? Aiwa, umbavha hamuna. Umbavha tinotoona nevanhu vatakadana maroja atakada isusu kuti tichitsvaga kubatsiridzwa pakurarama nekuti hama dzinozouya dzaiye mukuyu wamuzive kwaanenge akabva nako. The national chairperson of the Small and Medium Enterprises for Economic Development, SMEs for ED, Lloyd Bahera, also commented on how his sector is now contributing to the general growth of the economy through their involvement in community projects. Isisi kusema SMEs tiri kuona iri a big
business opportunity yavavhura yavabreaka record. Number one, ndikuona kuti pagrassroots pavatanga kupinda mateams ese avatanga kupinda nawo vaita sacrifice vakabreaka record yekuti vakukwanisa kusumudza magifts and talents vachiita hand over kuti zvive professional. I don't want to say social soccer. Havana kubrenga ku social soccer. It's now turning into a professional league. That professionalism ndo yatiri kuda nokuti ndo pane mari ipapa. Vana Ronaldo kuchiona achitambira over 2 million euro, 2 million US dollars per week. Imagine vakutanga kubringa team ine maclubs akawanda kudaro yavakutanga kunature. Chiimagine impact yazvakuda kuita muZimbabwe. Pa business perspective munhu kana akunzi akusponsor. Number one, zviri kureva kuti uri kubvuma kuti mari yandinayo yakabva kuvanhu. Ndoda kuidzoserwa chimwe chikamu chinobatsira vanhu. Number two, zvichakubatsira kumarketing. Nokuti chinhu chauri kuita chinoda kuti chitengeswe kuvanhu. Saka panoungana vanhu vebhora vachaziva kuti kambani yakati ndiyo yatipa ichi nechichi. Tadii kunotenga chini product yavanotengesa zvairi mushopu. Tadii kunoenda kuchikoro chavakavaka zvavari kutibatsira kudai. Vanhu zvikureva chido chaitwa nekambani kuvanhu. This is number one. Number two, zvakare zvinoreva kuti kana kambani ichinge yasponsor zvikureva kuti vari kuda kutsvaga kuisa business idea muvanhu. Nokuti soka haisi social soccer. Ndoda kuti ndibvise wendiri kuti social soccer haifanira ngamba iri social soccer, yakufana kutenda into professional club. Nokuti umwe munhu ari kusacrifice mari yake. Haasi kungosacrifice mari yake kuti mungotamba bhora monwa chibuku movha maenda kumba. Ari kusacrifice kuti mukudze tarenda rioneke rikure asve professional ukwanise kutambirawo mari inotambira vamwe. That was the national chairman of the SMEs for Economic Development, giving us a brief on the relationship between one who is sponsored and the sponsor herself, as we look at how a Seke businesswoman has chipped in to sponsor the 21-team Harawa West Soccer League. We take another short breather. When we return, we look at a function that was hosted by the league to honor their benefactor. Welcome back. This is Zimbabwe, the Awakening Giant, where today we are looking at how local business people are finding ways to bring back our lost youths who are spending their valuable time being drunk, yet they could be useful in sports and other such areas. Now, recently, Amai Chakudunga of Seke became the first female sponsor of the Harawa West Soccer League, and she was honored by the league's executive who gave her a certificate of appreciation at an event held in Mayambara. Harawa West yakapedzisira kuita sponsorship 15 years ago. Saka kuti tatamba makore 15 tisina sponsorship. Sponsorship yakapedzisira vambaiwa vekudema. Inoitira vambaiwa kunojana. Kuna vambaiwa vari kudema ndo vakapedzisira kusponsor bhora redu. Approximately 15 years ago. Saka for the first time tawana sponsor. Chiona imanje vanhu vanotarisira varume mumaactivities ebhora ndo zvavanotarisira, asi nhasi tine mudzimai ari kupa example kuvarume kuti haikonai kuomera mari. Mai Chakudunga handimuona takaunganidzwa panapa pane Young Bullets. Mai Chakudunga havana kusponsor Harawa West League chete. Kunokumba kwavo vari kusponsor Young Bullets. Ani marikuona toiti double sponsorship. Kureva kuti homwe iri kubuda kuHarawa West yokuda futi kunokumba kunana Mr. Pinyane nana Mr. Magana. Saka fungai kuti
pari kushandwa basa rakaita sei. Saka tinoramba tichikumbira kune musiki kuti ngava vawedzere. Musika akavawedzera zvakuda kuti nesuwo tapona. Handitika zvinobva zvareva sezvanga zvitaura Mr. Magaba kuti vanhu vazhinji havazive kuti kana tichiti isusu mayouth tinenge tichakurudzira kuti abude mune zvinodhaka, havazive kuti point yedu inenge yakamira sei. Point yedu inenge iri yekuti kana munhu aine chekuita zvimwe zvisina basa izvezvi anosiya. Asi kana asina chekuita, mazuva mabasa anonetsa, munoziva. Asi kana munhu akaswera kubhora, inezvo nhasi kune bhora, mayouth arongomira mira toda kuenda kubhora. Asi dai pasina bhora, kureva kuti vanenge vakagara muzvikona zvimabridge chichi vachishanda nezvinodhaka. Handitika. Saka kana paburitswa mari yekuti bhora rifambire mberi, mayouth ndo anotamba bhora, totoadiscourage mune zvinodhaka. Handitika. Saka izvozvo ndatirega ndinyatsobuda pachena kuti zvinorevei kuti kusiya kwevadiki zvinodhaka vachienda kubhora. Handitika. Right. Ndichitaura hangu in brief, noti mari haigutwe, hakuna munhu atamboguta mari. Tapiwa sponsorship hongu, asi tinoramba futi tichida imwe. Saka tinotokumbirawo zvakare tinoda kuti vazive mamwe emaproblems edu kana kuti zvimwe zvatinoshuvira. Tinoshuvira isusu kuti izvo maichakudunga zvinhu zvedu hongu, pane zvimwe zvamunenge musingazivi. Tine iwo mayouth tinenge ida kuisa bhora redu pachinzvimbo chepamusoro kana kutozopedzisira tamunonzwa kunzi madivision 1 division 2 league what handitika ndo kwatiida kuenda ikoko. Saka tinenge tichida kuti bhora redu futi rimbodzokera pagrassroots level, kureva kuti tikaitawo maacademies anoitwa nevamwe tichitora vechidiki kubva kana under 9 chaiyo chaiyo vachiuya vachikwira so that tinotora krimu yevafana vebhora remaseke tichisimudzira timu ichienda kumusoro. Zvese izvozvo zvinoda mari. They say behind every successful man is a strong woman, and the reverse is also very true for the Chakudungas. Let's now hear what the big man behind the Iron Lady had to say. Ndinotendawo zvangu madzimai vangu nokuti ini ndakaenda approachwa nechanakira isati yabhuka kunzi uyai kuuya mutisponzi. Saka ndakatenda nokuda muwatershed ndida kuenda kutisponza yanga bullets ninge chanakira. Pakazoita varume vanokwana kuita vatatu, ndobva vauya kwatiri vatatu. 1 ndiwo wamagaba, 2 wamhonda avo, 3 mageti. Ndo vakauya vakati aiwo zvamakuita maakurasika chimbotangai masponza kunoku ugozondisponza uku. Ndisingazive kuti ndikaregeza kusponza uku iyo timu yabva yafa. Finally, the Iron Lady of Seke, Amai Elizabeth Chakudunga, commented on how she felt upon being honored by the league's executive. Ini ndiri kufara mafariro chaiyo, asi izvozvi ndiri kuti kufara kwandiri kuita handisi kuda kuti ndikuite ini ndega. Ndiri kuti ndatiwanewo vakadzi vakaita seni vanonzwa mwoyo kurwadza, kwete une mari yakawanda isi hatina mari yakawanda, asi tinongoti mari yawina yeshoma iyoyo yatibatsirei vana vatinavo. Tisangoti vana vastika murodi, ngativawanise izvokuita. There you go, Zimbabwe. We are here to build our own country, brick upon brick and stone upon stone, as our President E.D. Mnangagwa always encourages us. We have unfortunately come to the end of yet another exciting episode of Zimbabwe, the Awakening Giant. Until next time, pleasant viewing.